আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। কনফিসকেশন অ্যান্ড অ্যাসেট সিজার, অনেকে হয়তো শুনেন, কিন্তু এটার ডিটেইলস অনেকে জানে না, এটার গ্র্যাভিটি, সিরিয়াসনেস কতটুকু, যেটা আমি আউটলাইন করার চেষ্টা করব। কনফিসকেশনটা কি, অ্যাসেট সিজারটা কি? অনেকের অ্যাসেট ফ্রিজ করে, সিজ করে পুলিশ, এগুলোর উপরে। If you have been convicted of a criminal offense, the prosecution may ask the court for a confiscation order. যখন আপনি একটা ক্রিমিনাল কেসের জন্য কনভিক্টেড হবেন, প্রসিকিউশন মানে পুলিশ কোর্টকে বলতে পারে একটা কনফিসকেশন অর্ডারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। If so, they may freeze your assets to make sure that the money could be confiscated and not hidden away. সুতরাং এটা আপনার মানে প্রথম থেকেই তারা চেষ্টা করবে যে আপনার মানে অ্যাসেট যেগুলো আছে সেগুলো যেন তাদের কন্ট্রোলে থাকে এবং কোনো কেউ যেন এটাকে মানে অ্যাসেটগুলো নড়াচড়া করতে না পারে, হাইড করতে না পারে। সুতরাং কনফিসকেশন অর্ডার যেটা করা হবে ওই পয়সাটা যেন দিতে পারে। প্রিজার্ভেশন অফ অ্যাসেটস আন্ডার দ্য Proceeds of Crime Act 2002 has become increasingly normal during investigations, frequently occurring during early stages. এখন কিন্তু Proceeds of Crime Act 2002 এটা এমন ভাবে ইউজ হচ্ছে, এখন আমি অনেকগুলো কোয়েরি আসে, অনেকগুলো কল আসে আমার কাছে যে আমার উপরে একটা ফ্রিজিং অর্ডার আসছে, আমার অ্যাসেটগুলোকে ফ্রিজ করে রাখছে, আমাকে ইন্টারভিউর জন্য কল করা হয়েছে, অথবা আমাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকছে, আমি ইন্টারভিউতে গেছি, কিন্তু ওখানে আমাকে একটা ফ্রিজিং অর্ডার, অ্যাসেটগুলো সব ফ্রিজ করে, অ্যাকাউন্টসগুলো সবগুলো এখন একটা ইউজ করার আর কোনো প্রভিশন নাই। খুব মানে ডিফিকাল্ট পজিশন, এগুলা খুব কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে। হোয়াট to do if assets are seized or confiscated? যদি অ্যাসেট সিজ করে পুলিশ অথবা কনফিসকেট করে তাহলে কি করতে হবে? A strong legal team is required to deal with this complex area, as the court have the power to imprison for up to 10 years in default for failure to pay the amount due under confiscation order. এগুলো খুব কনফিসকেশন অর্ডার কেসগুলো খুবই কমপ্লেক্স কেস, খুবই ড্রাকনিয়ান স্টাইল এগুলো, এবং এগুলোতে যদি অর্ডার যেটা করা হবে, মনে করেন বলা হলো কি যে আপনি ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে 200,000, 500,000, 700,000 আপনার যত সসম্পদ আসছে এগুলো সবগুলো কিন্তু ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে। এখন সব ক্রিমিনাল অ্যাকশন থেকে যতগুলো বেনিফিট করা হয়েছে ওগুলো সবগুলো দিতে হবে, মানে অ্যাসেটগুলো সেল করে হইলেও দিতে হবে, আর না হইলে যদি দিতে না পারে তাহলে ওইটার জন্য 10 years ইমপ্রিজনমেন্ট হইতে পারে। সুতরাং কোয়াইট সিরিয়াস। It is essential that you have a legal team which has the experience to deal with this complex area, as the courts have the power to imprison for up to 10 years in prison in default for failure to pay the amount due under the confiscation order. সুতরাং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আপনারা একটা এক্সপার্ট লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করেন। যখন এই ধরনের একটা সিচুয়েশন ফেস করতে হয় তখন এক্সপার্ট লিগ্যাল অ্যাডভাইস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ কনফিসকেশন অর্ডারের যে অ্যামাউন্টটা দেওয়া হবে সেটা যদি পে করতে না পারে দেন আপ টু 10 years ইমপ্রিজনমেন্ট হতে পারে। Specialist solicitors have experience of handling all aspects of restraint and seizure orders. যারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর তাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে হ্যান্ডেল করার রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারগুলো এবং ক্যাশ সিজারের যে প্রসিজার যেগুলো আছে ওগুলো ফলো করে আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারবে।
Proceedings require careful analysis, including asset tracing, calculation of benefit, and valuation of assets. এগুলো শুধু সলিসিটর না, সলিসিটরদেরকে অনেক আবার এক্সপার্টদেরকে এনগেজ করতে হয়, যা ক্যালকুলেশন অফ দ্য বেনিফিট, তারপরে আপনার ভ্যালুয়েশন করা, অ্যাসেট কতগুলো আছে, অ্যাসেটের ভ্যালু কত হবে, ওরা কোনো পলিস এটাকে ওভার ভ্যালু করেছে কিনা, অনেক এজেন্সিগুলোকে তখন এনগেজ করতে হয়। এক্সপার্ট ইনস্ট্রাকশন খুব নেসেসারি এবং ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায়। In order to avoid any complications involving your case, be sure to get in contact with the specialist solicitors right away and who will help you protect your best interest. এগুলো কোনো ছোটখাটো কেস না। মানি লন্ডারিং, ফ্রড কেসের জন্য যখন ফেস করা হয়, ট্রায়াল ফেস করা হয়, তখন কিন্তু ওই কেসের কনক্লুশনের সময় মানে কনফিসকেশন প্রসিডিংসের যে টাইম টেবল, সেটা আরেকটা আলাদা টাইম টেবল তখন কোর্টের থেকে সেট করে দেওয়া হয়। যে প্রথমে বলা হবে যে ডিফেন্ডেন্টকে এত তারিখের মধ্যে তার স্টেটমেন্ট অফ মিনস অ্যান্ড অ্যাসেটস সাবমিট করতে হবে। তারপরে বলা হবে পুলিশ ওইটার উপরে আরেকটা সেকশন 16 স্টেটমেন্ট বলা হয়, ওইটা স্টেটমেন্ট দিবে। তারপরে একটা মেনশন হিয়ারিং হবে, এইটা আর একটা মানে ট্রায়াল প্রসিজার শুরু হয়। কিন্তু অ্যাসেট ফ্রিজ করা এগুলা কিন্তু প্রথম থেকেই, কারণ পুলিশ যখনই দেখে যে একজন মানুষকে সাসপেক্ট করে মানি লন্ডারিং অথবা ফ্রডের জন্য, তখন তারা প্রথম থেকেই মানে আপনার অজান্তে একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে নেবে, আপনি যেন আপনার প্রপার্টি অ্যাসেট যেগুলো আছে বেচা কিনা করতে না পারেন, মুভ করতে না পারেন। তারপরে ক্রিমিনাল ট্রায়ালের মধ্যে যেই কনভিকশন হবে, ওর পরে জাজ কনফিসকেশন প্রসিডিংসের টাইম টেবলটা শুরু করবে এবং সেট করবে। Financial fraud and the law. An initial investigation may begin with a police search of your home and workplace, potentially leading to materials being seized, accounts and assets frozen, and ultimately an arrest. ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন গুলো যখন হয়, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রডের ইনভেস্টিগেশন গুলো যেগুলো হয়, তখন তারা কিভাবে শুরু হয় সেটা আপনাকে আপনার কাজের জায়গায় সার্চ করবে, অফিসে সার্চ করবে, ঘরে সার্চ করবে, এবং তারপরে সার্চ করার পরে অনেক জিনিসপত্র আছে, অনেক ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে, কাগজপত্র গুলো আছে, ওগুলো সবগুলো সিজ করবে, ইনক্লুডিং আপনার টেলিফোন এবং আপনার মোবাইল ফোন এবং আপনার কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এগুলো সবগুলো সিজ করার চেষ্টা করবে তারা, ওগুলো সবগুলো ফ্রোজেন করবে। Therefore, the earlier legal advice is sought, the quicker cases can be brought under control. সুতরাং যত তাড়াতাড়ি আপনি এই সমস্ত কেসের জন্য লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেবেন, শুরু থেকেই যখন কেস নেবেন, তখন আপনার মিস্টেক করার চান্সটা আপনার থাকবে না এবং কেসটা আপনার সলিসিটরের কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম কাভার্স, কোন কোন জিনিসগুলো ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের মধ্যে পড়ে? যেটা হচ্ছে আপনার মানি লন্ডারিং, ফ্রড, সিরিয়াস ফ্রড অফিস প্রসিকিউশনস, যে ফ্রড কেসগুলো, মানি লন্ডারিং, এগুলো হইল মেইন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম। এই কেসগুলো আপনার মানে এখন খুব বেশি হচ্ছে, এগুলো হলো ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের এবং কোয়াইট সিরিয়াস নেচার। তারপরে ব্রাইভারি আছে, directors disqualification, extradition, disciplinary and regulatory issues, অনেকগুলো disciplinary regulatory ম্যাটার আছে, ওগুলো আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের মধ্যে পড়ে। Cases will be heard by the Crown Court. প্রায় সময়ে দেখা যায় এই ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের জন্য যখন চার্জ করা হয় এবং তখন কেসগুলো ক্রাউন কোর্টে সচরাচর মানে হয়, কারণ হলো ম্যাজিস্ট্রেটসের এগুলো করার পাওয়ার নাই, জুরিসডিকশন নাই। অ্যান্ড সেন্টেন্সেস উইল বি ডিসাইডেড on a case-by-case basis, depending on the severity attributed to the financial fraud activities cited and the financial implications. কত অঙ্কের ফ্রড করা হয়েছে, কি ধরনের, কোন নেচারের ফ্রড করা হয়েছে, এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আপনার সেন্টেন্স কিন্তু অনেক লং সেন্টেন্স হতে পারে।
এবং কেসগুলো সবসময় এগুলো ক্রাউন কোর্টের মধ্যে প্রায় সময়। It can range from a fine in proportion to the fraudulent activity or for more serious cases imprisonment. প্রায় সময়ে দেখা যায় প্রিজন সেন্টেন্স এগুলোর জন্য হয় এবং সিরিয়াস কেসের জন্য অনেক লং প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে। অ্যাকিউজড অফ ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড, কেউ যদি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রডের জন্য অ্যাকিউজ হয়, কোনো কারোর বিরুদ্ধে যদি চার্জ করা হয়, কোর্টে কেস আসে, তখন কি করতে হবে? The intensity of time and resource likely to be involved in any financial fraud case will undoubtedly take its toll on your professional and personal life. এগুলো খুবই টাইম কনজিউমিং, এগুলো আপনার উপরে পার্সোনাল লাইফ এবং আপনার প্রফেশনাল লাইফ, কাজের জায়গায় সবগুলোর উপরে এটা একটা ইম্প্যাক্ট চলে আসবে, এটার উপরে এফেক্ট হবে, কারণ এগুলো অনেক সময় নেয়, অনেক টাইম কনজিউমিং, কোয়াইট সিরিয়াস আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমগুলো। You need a specialist solicitor on your side to help ensure your case is well considered. আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে টু এনশিওর দ্যাট আপনার কেসটা যেন প্রপারলি কনসিডার, মানে ডিটেইলড কনসিডারেশন যেন দেওয়া হয় আপনার কেসের উপরে। You need solicitors who is ready to offer guidance and advice on all issues relating to money laundering. যেহেতু এই কেসগুলো সচরাচর মানি লন্ডারিং ইস্যুটাও এখানে ইনভলভ থাকে, আপনার সলিসিটর দরকার হবে যে আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারবে মানি লন্ডারিং ইস্যুর উপরেও। The legislation regarding money laundering in the UK is amongst the toughest compared to anywhere in the world. যে আপনার ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে এখন মানি লন্ডারিং আইনটা আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ইউকেতে আমাদের এখানে এটা হচ্ছে টাফেস্ট ল, খুব স্ট্রিক্ট, and with the possibility of significant time in prison. যে এখানে যদি কনভিক্টেড হয় আপনার অনেক লম্বা প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে যদি মানি লন্ডারিং এর জন্য কনভিকশন হয়। It is essential to seek legal support as soon as possible. এই জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আপনি লিগাল অ্যাডভাইস as soon as possible, যত তাড়াতাড়ি আপনি লিগাল অ্যাডভাইস নেন। The solicitors will aim to minimize the consequences on work and life in general, seeking the very best outcome for you. যে সলিসিটর তখন আপনার জন্য চেষ্টা করবে যতটুক সম্ভব যে আপনার উপর প্রেসার যেন না আসে, আপনার কাজের প্রেসার উপরে এবং আপনার লাইফ, ডেইলি ওয়ার্কিং লাইফের উপরে ওইটাকে প্রেসারটা মিনিমাইজ করার চেষ্টা করবে। and solicitor will try his best or her best to bring a best possible outcome for you. মানি লন্ডারিং অনেক বড় টপিক, অনেক লার্জ ইস্যু, অনেকগুলো ম্যাটারগুলো এখানে চলে আসে। আজকে আমি ওইটার উপর বলবো না। আই উইল নাও মেবি নেক্সট সেগমেন্ট, নেক্সট টাইমে যখন আসবো আমরা মানি লন্ডারিং এর উপর আবার ডিটেলস আলাপ করার চেষ্টা করব। বাট আই উইল নাও pass on to my colleague Barrister Ling Townley to continue on domestic violence. Just in the final segment, I'm just going to give just a few words in relation to what support is available for people who either witness domestic violence and are asked to give evidence in court, or people who complain to the police or the prosecution services about an incident of domestic violence. There are a number of issues that frequently arise that in the past may have led the police perhaps not to necessarily, not so much believe, but not take the offence to be something that they might want to investigate or charge. But nowadays they will look sympathetically at cases even where the offence hasn't been reported immediately, where the account has not necessarily been consistent, where the complainant appeared after the event to be carrying on their daily life, and for all intents and purposes to someone looking from the outside
as if nothing had happened, or where the complainant voluntarily returns to someone who's abused them, or also if the complainant has been using drugs or alcohol. These things alone do not necessarily mean that the police won't take your complaint seriously. They have to be seen, or they were seen in the past, as undermining credibility, but now they'll be looked at in the round with the rest of the case, because often if people are vulnerable, they will appear possibly as being inconsistent. They will try to hide the fact that they're being abused. They might not report things immediately, and they may be driven actually to use alcohol or other substances as a coping mechanism. So the police will actually look at things in the round and won't necessarily let these stop them investigating an offence further. When the case gets to court, there are special policies to give support for people who have to give evidence and have to see the perpetrator in court. It depends what the nature of the person's vulnerability is and what their issues are. But the first thing that they'll be asked to do, even before they get to court, in addition to any statement that they give to the police about the event in question, they can also make a further statement about what effect the violence has had on them. And eventually this might go before the judge when they're deciding on sentencing the perpetrator in the event of a conviction. So the victim is given a direct voice. Their own words can be either given or read out in court. Now, in relation to what measures are available to help victims or witnesses in court, they're referred to as special measures. They're just essentially certain measures that can be put in place to make the victim feel more confident and not be intimidated when they're giving their evidence, and actually to enable them to give their best evidence. What can be done? Well, certain measures such as giving evidence outside the court by way of a video link can be put in place, and this of course means that the witnesses or the victim don't need to be in the same room with the perpetrator or the person who's committed the acts of domestic violence or abuse upon them, or the abuse that they've witnessed. They can also give evidence behind a screen, and this again means that the defendant or the perpetrator cannot see the victim while they're giving evidence. And in certain particular cases, the testimony or the statement of the victim can be pre-recorded. So that means that they don't have to give evidence in chief in court. And in other certain cases, particularly sexual cases, it may be that the cross-examination might, in particular cases, also be pre-recorded, and that depends very much on the age of the victims or the witnesses. But again, that will be something that a criminal defence solicitor and specialist criminal barrister will be able to advise you on. In relation to reporting, it should be noted that men can also be victims of domestic abuse, and that is abuse that can be perpetrated by other males or indeed by females in the family. And the rules are exactly the same, and the things that are taken into account are exactly the same as if the complainant was female. So male victims in the past have tended to underreport things due to feeling ashamed and so on, but this shouldn't curtail people who are victims of violence. Basically,
the physical appearance or the masculinity of a particular man should not be something that is used as a preconception into understanding why the abuse is occurring, or indeed to actually think that the abuse is less likely to occur on a male person than on a female. Stereotypes about vulnerability should be looked beyond by those who deal with these offences. There's significant underreporting of domestic abuse against male victims, and victims are reluctant to report offending because they see it as damaging their reputation and their pride, and others may be hesitant because they fear the consequences that might ensue in relation to their family settings. Prosecutors will be able to deal with these issues and to ensure that male victims do not feel undermined, or that the credibility of their allegation is not believed on the basis of their gender. It's a sensitive and complex area, and some women may use children within the relationship to manipulate a male victim, for example by saying that they'll take away contact rights. So it's essential where such incidents arise that prosecutors work closely with the police to investigate and consider what the whole picture is before any charging decision is made. So in the same way that females can be victims of familial abuse, males can also be victims of similar familial abuse. And as I've said, it can be perpetrated by other males in the family as a way to exert dominance or control, but equally it can be perpetrated by females. Male victims are just susceptible to abuse perpetrated, for example, around being forced into a marriage. And this has been seen also to be something which occurs particularly despite a victim's sexual orientation or gender identity. There's particular legal advice for police and prosecutors and courts in relation to forced marriage and honour-based violence to deal with these issues, and the CPS and the police are now particularly familiar with these types of cultural issues. There's also familial abuse which can take place in the form of physical violence or abuse as a result of a disability. Or a dominance issue of one male being dominant within the family over another. And again, these are things which the criminal justice system officials are now trained to deal with, and should be something that if someone is a victim, they should report the matter. And finally, another issue is teenagers in abusive peer relationships. So in other words, they're being abused by individuals of their own or a similar age. So for example, it could be abuse between cousins, for example, teenage cousins. And in relation to this it can happen even where the victims are some distance away from each other, and it can happen via text or social media. Also it can happen in schools, events after school, or events in their own neighbourhoods. Some teenagers can also live with the perpetrator in an extended family situation or within their own family home, and this can be an additional barrier towards reporting. In relation to the background, again, police and prosecutors are trained in relation to this type of abuse, and they should be aware that young victims can experience this type of abuse and violence irrespective of race, religion, class and culture. They may not be aware that they're victims, and also they may not be aware about the different methods that perpetrators can use in relation to young victims, things like emails, texts, social networking and gaming sites,
and use on here can also be used in an abusive way to victimize another young person. So it's not just physical threats or abuse that may represent criminality that can be dealt with by the courts. Victims can also be abused by older family members or relatives, and they again may not recognise that this is actually abuse, the behaviour is abuse. So again, there will be support for young victims, and they need to be rest assured that they'll be listened to if they report the matter to the police. Police and prosecutors have to be trained in this, because obviously it's a very sensitive and difficult area to prosecute. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে, দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ারের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার এবং ফরমারলি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন, এবং বর্তমানে উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা বার প্রফেশনাল কোর্স করে, যারা ব্যারিস্টারে পড়াশোনা করে, তাদেরকেও পড়ান, এবং আমাদের প্রোগ্রামে উনি আগেও আসছেন, এখন আপনারা ওনার কাছে শুনছিলেন। আজকে আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে দর্শক। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট স্যাটারডে দুপুর 1:30 থেকে 3টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।